Shristammanamapi Vishachiputra Atra Surupam Rupam Tasagajanuri Purim Maturim Gosvarantu Radha Kunda Devara Ahoradika Vadavasam Rapto yasya patita kripaya Shri Guru Tanatos Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Bhaktaya Namo Ananda Leelamaya He Mabhadyascharya Sundara Tasmai Mahaprema Sampradaya Chaitanya Chandraya Namo Namah Chaitanya Chandraya Namo Namah Chaitanya Chandraya Namo Radhikarsakama Pipanidhe Supriya Vichana King Kuru Tavedasmi Najivani Prayavana Tivikaya Devi Tanam Nama Charadikam. First of all, I have myself Dandavat Puspanji, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asvatya Paramaradhatama, Guru Pada Padma, Nitya Leela Pravish Om Vishnupad, Ashtotarasata Sri Srimad Rupanuga Charivaya, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, after my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Paramas. And finally, after my pranam to all the Sunday Vaishnavas and Vaishnavis, Panchakalpaturvasa, Upas and the Verita, Vitanam Pavani, Vaishnavi Devote. Gurudev ki By the boundless mercy of Sri Guru and Gauranga, we have been observing our Kartik Vrat's Purja Vrata and performing Brajmandal Parikrama. По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги мы с вами соблюдали Картика Врата, Уржа Врату, и также мы совершаем Раджа Мандала Парикраму. In the course of our Parikrama, we have visited
so many beautiful places where the eternal pastimes of Sisi, Yugal Kishore, Radha and Krishna, and especially yesterday we went to the villages of the Astasakis. So we went to those places where the divine Leela is eternally taking place, not only before, but even today. И по ходу нашей парикрамы мы с вами посетили удивительные места, где являли свои лилы Рада и Кришна, божественная чета. И очень важно, что эти лилы происходили не только когда-то в прошлом, они вечно происходят и происходят там прямо сейчас. It is the nature of the sweet pastimes of Radha and Krishna and the Braja Gopis that they are relishable and they give happiness to those who hear them. Это природа этих удивительных лил Кришны с Раджа Гопи, что они полны радости, они даруют удивительную радость и наслаждение тем, кто слушает эти лилы. Especially the Mukta Purush, liberated Vaishnavas, who hear the Shabda Brahma, spiritual sound of the pastimes. And when that sound touches their heart, they experience this purity, the vision, because the Katha and the Leela itself are non-different. Когда Мукта Паруша, освобожденные вайшнавы, слушают харикатху об этих удивительных лилах, они особенно испытывают огромное наслаждение, потому что в тот момент, когда Шабда Браман касается их сердца, то они обретают спурти, потому что Катха и Лила, они не отличны друг от друга, и таким образом этот вайшнав созерцает эти лилы в спурти. But also for the conditioned souls who are in a state of ignorance, they hear these pastimes, and because they're sometimes humorous and they are quite touching, even if a person would take them as some mundane drama, so they also feel some joy, some happiness. Но даже обычные люди в своем невежественном состоянии, когда они слушают эти лилы, поскольку лилы сами по себе такие сладкие, такие трогательные, они трогают наши сердца, и поэтому даже в обусловленном состоянии, если человек будет это воспринимать как обычную мирскую драму, все равно он порадуется. But we should know the way in which the pastimes of Radha and Krishna are conceived within the material mind is completely corrupt. Но мы должны знать, что то, каким образом материальный ум обусловленной личности воспринимает эти лилы, он полностью искаженный, полностью коррумпированный. Person may experience, yes, this is very beautiful, this is very funny, this is very romantic. But as long as there is the avidya, ignorance, and one is covered with upadhis, and maintains a conception of being, maintains pratak drisha, conception of being separate from Guru and Sri Krishna. As long as these conceptions are there, then even though the hearing of the Leela Katha is entertaining and amusing, it is a corrupt experience. Когда обусловленный человек слушает, с искривленным сознанием слушает такую харикатху, даже хотя он думает, что это очень мило, это очень забавно, это очень романтично, все равно, пока он подвержен обиде, невежеству, пока у него есть вот эти вот внешние ярлыки, упади, и пока он сохраняет притак дриша, то есть концепцию, что он отделен от Кришны, все отдельно от Кришны, тогда его восприятие харикатхи полностью неправильно искажено. Many persons, they come to the dham and engage in hearing and chanting with the bheda-abheda, enjoying mood. I've come to enjoy the dham. Очень многие люди приезжают на парикраму в Святую Дхаму в настроении бхеда-абхеда, что как здорово, я приехал наслаждаться. But by this mood, one cannot touch the divine reality. Но с таким настроением мы не сможем прикоснуться к божественной реальности. So the persons who have the bheda-abheda, spirit of enjoyment, of exploitation,
they are very much allergic, they're very much averse to Siddhanta, the discussion of the philosophical principles of Gaudiya Vaishnavism. Ибо те, кто подвержен этой боговрите, настроению и наслаждения, как правило, им очень сильно не нравится сиддханта, философские принципы и татвы о Господе. But those who are serious to develop the seva vritti, the mood of service, and have a direct experience of their relationship with Radha and Krishna, they will be very careful and meticulous in understanding Gaudiya Siddhanta. Но те, кто искренне хотят погрузиться в севе-врити, в настроение служения и обрести свой опыт личных отношений с Божественной Читой, они будут очень тщательно изучать Сиддханту. In Sri Chaitanya Charitamrita, Srila Krishna's Kaviraj Goswami Pada said in the beginning, Siddhanta baliya chitte na karo alas, ya hoite Krishna lage sudagamas. If there is some philosophical discussion, Siddhanta baliya, don't say, oh, this is a Siddhanta, I'm not interested in this. Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами в начале читания Чаритамриты говорит, что если, когда речь идет о Сиддханте, не говорите, ой, это Сиддханта, мне это не интересно, Because I am Rasik. потому что я же расик. Aha. Rupa Manjari, Labanga Manjari, Vilas Manjari. They came in this world as Rupa Goswami, Sanatana Goswami, and Jiva Goswami, and they have written all this Siddhanta. You are not more Rasik than they are. Но Рупа Манджари, Лабанга Манджари, Вилас Манджари, это Шила Рупа Госвами, Шила Санатана Госвами, Шила Джиva Госвами, они явились в этот мир, и они написали вот эти вот тома Сиддханты. А что не можете быть более расичными, чем они. Siddhanta baliya chitte na karo alas. Don't, karo alas means don't be lazy. Поэтому, Коро Алас, не будьте ленивыми, когда речь идет о Сиддханте. Here hoite Krishna lagi sudagamas. If you make the effort, if you make the endeavor to enter into the Siddhanta, then your mind will become very strongly attached to the lotus feet of Sri Krishna. Если вы будете совершать сильные усилия для того, чтобы по-настоящему погрузиться в Сиддханту, то ваш ум крепко привяжется к лотосным стопам Радхи и Кришны. And gradually, one will be able to enter into the divine experience. И постепенно вы сможете обрести божественный опыт, войти в него. It is said that the Rasa Mahal, that means the palace, the beautiful palace of the Prema Rasa, is built on the strong foundation of Siddhanta, Tattva Siddhanta, philosophical realization. Говорится, что прекрасный раса Махал, это удивительно красивый дворец расы, построен на фундаменте крепкой Сиддханты. If you try to build a very beautiful palace, but you don't make a strong Siddhanta, then you may build something, and then after a few stories are completed, it will crumble and fall down. Если вы хотите построить какое-то очень красивое здание, но не позаботитесь должным образом о крепком фундаменте, то здание ваше там через несколько этажей обрушится. The difference between a Shuddha Vaishnava, pure Vaishnava, and a Vaishnava pride. That means person, they look like a Vaishnava, they seem to be a Vaishnava, but actually not. This is based on who has the realization of the Tattva Gyan. А в чем разница между Шудха Вайшнавом, истинным Вайшнавом и Вайшнава Прай, то есть тем, кто выглядит как Вайшнава, похож на него, но на самом деле не он? Это знание Сиддханты. When I say Tattva Gyan, Татвагьяни. understanding of philosophical principles, I do not mean that the individual has learned the subscribed list of approved metaphysical points. Реализация татвагьяны. То есть, когда я об этом говорю, я не имею в виду, что у этого человека, благодаря огромной эрудиции, он знает очень много различных метафизических положений. But the Tattva Gyan is the purified perspective by which we see reality itself. Татвагьян — это такая чистая перспектива, угол зрения, с помощью которой мы истинным образом видим реальность. So we want to discuss that this evening.
И сегодня в Исра мы обсудим именно это. Perhaps you know, when Raghunath Das Goswami, he was very eager to meet with Chaitanya Mahaprabhu. And he tried to run away from home to be with him. But again and again, the security detail of his father captured him and brought him back. Возможно, вы знаете, что Шрила Рагунат Дас Госвами в молодости очень-очень хотел встретиться с Шри Чайтаньей Махапрабху, и много раз он предпринимал попытки сбежать из дома, но всякий раз стражники его отца останавливали его и пресекали эти попытки. His father, Govardhan Majumdar, and uncle Hiranya Majumdar, they were very wealthy landholders, and Raghunath Das Goswami, Raghunath at that time young, was very young, he was the only heir to their estate. И отец Рахманата Даса Госвами, который тогда еще был совсем юным, его дядя Хирани Маджумдар и его отец Гавардан Маджумдар, они были очень-очень богатыми землевладельцами, и юный Рагунат был бы наследником единственным их огромного состояния. It was only when Nityananda Prabhu gave mercy to Raghunath Das Goswami after engaging him in the service of all of his associates, making the Dadichir Mahotsav, the Yogat and Chip Rice Festival. After receiving the mercy of Nityananda Prabhu, then he was able to escape from his home and run away and arrive at the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri. Только тогда, когда юный Рагунат получил милость Нитянанды Прабху, а Шри Нитянанда прежде всего задействовал его в служении всем вайшнавам, вот только после этого, когда Нитянанда Прабху дарил его своей милостью, юный Рагунат смог отправиться в Джаганнатхапури к лотосным стопам Господа Гауранги. Hear very carefully, Слушайте очень внимательно. with concentration. So you are going into the Savikalpa Samadhi, the initial state of trance. You should hear with that type of concentration. Слушайте очень внимательно, чтобы погрузиться в Савикалпа Самадхи, вот войти в этот транс. When he arrived in Puri, he fell at the feet of Chaitanya Mahaprabhu. Когда он прибыл в Пури, он припал к стопам Господа Чайтаньи. And Chaitanya Mahaprabhu said to him, "Oh, you are very fortunate. Krishna has saved you from the drain of stool, sewage." И Чайтанья Махапрабху сказал ему: «О, ты очень удачлив, Кришна спас тебя от вот этих отходов канализационных». Or being absorbed in sense gratification in material life is like being a worm in the gutter Потому что where быть the sewage is flowing. погруженным в материальное наслаждение жизнью, это все равно, что быть червяком, который роется, копошится в испражнениях канализации. He said, Mahaprabhu said, Yadyapi Brahmanyakari Brahmanya Sahai Shuddha Vaishnav Nahi Hoi Vaishnavera Prai. Hey Raghunath Das, your father and your uncle, even though they are very favorable to the Brahmanas and they give in charity, they help them. They organize the Dharma Sabha, religious assemblies. Even Vaishnavas come to their homes and they have a kirtan and they have Harikatha. Said, but still, your father and uncle are not Shuddha Vaishnavas. They are Vaishnava pride. That means a semblance of Vaishnava. Он сказал: «О, Рагунат Дас, твои отец и дядя, несмотря на то, что они очень благосклонно настроены к браминам, они им дают крупные пожертвования, они организовывают дарма-сабы у себя дома, куда приглашают вайшнавов, и там происходит киртан и харикатха, все равно они не шутха вайшнавы, они вайшнава прай, то есть они те, кто внешне похожи на вайшнавов». So one may say, but they wear tilak. Кто-то может сказать: «Но они же носят тилоки, They have a temple and deity. у них есть храм, служат божествам, They are giving their money to the devotees and the brahmanas. они дают пожертвования преданным браминам, They're making the spiritual programs. они духовные программы устраивают». But Mahaprabhu said, they are not Vaishnava. А Махапрабху говорит: они не вайшнавы, They are Vaishnava pride, like Vaishnava. они вайшнав прай, они похожи на Separate. вайшнавов. So we have to be very careful. We have to take our pulse and examine ourselves and see, am I
moving in the direction of a Shuddha Vaishnavata, the actual vision and qualities of a pure Vaishnava, or only outwardly playing a role like in a drama. И нам очень важно искренними быть собой, замерить свой пульс и посмотреть, а мы действительно движемся в направлении того, чтобы стать шудха вайшнавами, или мы как будто бы просто играем в драме. Tatapi Vishaya Swabhav Kari Maha Anda Say Karma Karai Jati Hoy Bhava Banda. Chaitanya Mahaprabhu told, yes, your father and uncle, they're doing all of these religious activities, but mainly their mind is thinking, my land, my house, my son should not go and associate with, you can associate sadhus here in the home. You should not run away. You should manage the estate. How much money is coming in, how much money is going out. So they're doing all the devotional activities, but the mind is preoccupied with the worldly thoughts and worldly business. Махапрабху сказал, да, твои отец и дядя организуют какие-то духовные программы и делают то, что могут делать вайшнавы, но на самом деле все время они думают, так, что происходит с нашим землевладением, какие доходы приходят, какие расходы у нас, как это все содержать в балансе. И мой сын тоже должен оставаться здесь, и он может встречаться с вайшнавами, но пусть он лучше здесь с ними встречается. If you're wearing tilak, kankimala, you have a spiritual name, you have been initiated by Gurudev, but your mind is still dwelling on the worldly matters. And even though one is outwardly behaving like Vaishnav, but the Vaishnav Swabhav, the nature, the selfless and unconditionally giving nature of the Vaishnava is not present. И так, если вы носите тилаку и кантималы, и Гурудев дал вам инициацию, духовное имя, но все равно ваш ум постоянно погружен в беспокойство о мирских вещах, то у вас не проявилась вайшнава свабхава, природа истинного вайшнава. One still thinks about his own comfort, his own luxury, his own recreation. Then he does not have the Vaishnav Swabhav. He has the Vishai Swabhav. That means nature of the materialist. Если вы думаете о своем материальном комфорте, о своем достатке, о воспроизводстве потомства, то у вас нет природы вайшнава. У вас Vishaya Swabhav. Вы хотите наслаждаться. Oh, if someone will criticize a Vaishnava, the Vaishnava will think, oh, this is my best friend. He's helping me become humble. Если кто-то будет критиковать вайшнава, то вайшнав обрадуется и скажет, о, он мой лучший друг, он заботится о моем смирении. But if we hear, oh, she said that he said that this about you, then at once, where is my atom bomb? I want to retaliate. Shh, and finish that person. Но если мы услышим, как кто-то скажет, о, вот он сказал, что она сказала, что о тебе там вот это, то мы тут же воспламенимся и подумаем, так, где моя ядерная бомба? Надо уничтожить. Where is the Vaishnava Swabhav? И где же в этом природа вайшнава, вайшнава свабхава? So Mahaprabhu, he said, the Vishai Swabhav, the materialistic nature, is the cause of Maha Anda, a great blinding darkness. И Махапрабху сказал, что вишая свабхава, это желание наслаждаться, это причина погружения в огромную тьму, ослепляющую тьму. The person who is really in Maya, so deeply in Maya, thinks, I am not in Maya. То есть человек настолько глубоко в майе, что он думает, а я не в майе. So, and when that blinding darkness of ignorance is there, then say karma karai yati hoy bhavabandha. It causes one to be deviated from the continuous flow of bhakti and engage in worldly activities. И когда нас поглощает вот эта вот тьма невежества, она заставляет нас отклоняться от пути чистого бхакти и заниматься чем-то другим, мирскими вещами. Bhakti is andhyabhilashita shunyam jnanakamadhanavritam anukulyena krishnanam shlinam bhakti uttama. It is anushlanam. That means a continuous, unbroken, uninterrupted cultivation
of all of the activities of the body, mind, and words in the service of Sri Krishna. Бхакти — это продолжительная, непрерывная культивация всех наших усилий, ума, чувств, тела в служении Кришне, в том, что благоприятно для Кришны. Bhakti is avichinna taila dharavat, just like the flow of oil or the flow of honey. If you pour honey from a jar, it does not splash here and there in drops like water. It comes out in one thick, unbroken stream. Поток бхакти подобен потоку масла или меда. Он не будет расплескиваться здесь и там, а если вы нальете куда-то мед, он будет такой плотной густой струей литься. So when the activities of the body, mind and words are flowing in a thick, unbroken stream of service to Krishna, Shiladam Bhakti Uttama, that is called transcendental bhakti. И вот когда таким же густым, непрерывным потоком деятельность вашего ума, слов, тела, она будет направлена на служение Кришне, вот это и будет чистая бхакти. But when the Vishaya Swabhava is there, materialistic nature, then the blindness causes one to deviate from occasional activities of bhakti into worldly fruitive activities. Activities which have as their basis the ahankar, material ego, and the conventional empirical sense of the self, not the sense of Atma. Jiva Swarupoi Krishna Nityadas, I am Krishna's servant. Но когда в нас преобладает вишая свабхава, то она отклоняет нас от деятельности бхакти к мирским вещам, приводит нас к ложной телесной концепции себя, что мы уже не думаем о себе как Дживира Сварупах и Кришна Нитядас, а у нас такое мирское ложное отождествление с умом и телом. In the beginning of Srimad Bhagavatam, Sutta Goswami, he said, Vedantic tat-tattva vayastatvam jadjana vadvayam Prameti Paramatmeti Bhagavanati Shabdate, without proudly proclaiming, I know the truth and this is it. He says, Vedantic tat-tattva vividas, those great persons who know the truth, they say it is this. So he's speaking in this way because he's so humble. В начале Шримад Бхагаватам Сутта Госвами говорит очень смиренно. Там в этом стихе он мог бы сказать, я знаю истину, и вот она, я ее провозглашаю. Вместо этого он говорит очень скромно. Те, кто знают истину, говорят так, хотя он сам ее знает. Oh, that truth, that absolute reality is tattvam yajnanam advayam. Advaya gyan tattva. Non-dual conscious reality. Вот эта истина не дуальная, осознающая реальность. Адвая гьян татва. Non-dual means there is no swatantra vastu. There is no existence which is independent of that supreme being. Non-dual, недуальное означает, что нету чего-то, нету какого-то другого отдельного существования от существования вот этого существа, этой личности. Non-dual means he is changeless in the three phases of time, past, present, and future. He's changeless. Также вот эта реальность неизменна в прошлом, настоящем и будущем. Она не претерпевает никаких изменений. So Advaya indicates Sat, eternal existence. Адвая указывает на сад, то есть вечное существование. Gyan means that reality is a conscious being. Гьян означает, что эта реальность — это осознающее существо. So it indicates Chit. И это указывает на чит. Advaya Gyan Tattva. Tattva means reality, but also means the supreme goal. А татва означает реальность, а также высшая цель. So the goal of every living entity, everyone is searching for joy. А в чем цель? Каждое живое существо ищет радость. So the tattva also indicates ananda. So Advaya Gyan Tattva also means Satchit Ananda Vigraha Sri Krishna. То есть татва также указывает на ананду, радость, наслаждение. И поэтому это сачит ананда виграха.
Адвайта-таттва — это Сачидананда Виграха, сам Шри Кришна. Oh, that one non-dual supreme truth is experienced as Brahman by those who take shelter of the chit portion, for the chit portion on the path of Gyan mixed with Bhakti. И вот это вот Адвайта-таттва, это высшая реальность, Шри Кришна воспринимается как браман теми, кто принимает прибежище у чит. То есть главным образом гьяни. Bhakti mixed with Gyan. То есть это бхакти, ну, смешанное с гьяной. And those who take shelter of the potencies partially of Sat and Chit, when their bhakti is mixed with yoga, they realize that one reality as Paramatma. И те, кто принимает прибежище у сат и чит, вот когда их бхакти смешано с йогой, они осознают эту реальность как парамат. And those who take full shelter of bhakti without any mixture of karma, gyan or yoga, then they will realize that same truth as Bhagavan. И те, кто принимает полное прибежище у бхакти, без всяких примесей гьяна-йоги, они осознают эту верховную реальность как Бхагавана. So the truth is actually there is only Bhagavan. То есть истина в том, что на самом деле есть только Бхагаван. And the experience of Paramatma and Brahman, they are incomplete experiences of that Bhagavan. И опыты восприятия Брамана и опыт восприятия Параматмы — это всего лишь не полное восприятие этого Бхагавана. Now, that Krishna, he is Advaita, that is beyond duality. Этот Кришна Адвай, то есть он находится за пределами дуальности. So it is a fact that unless one's consciousness is beyond duality, you cannot experience Krishna. И это факт, что пока ваше сознание не находится за пределами дуальности, вы не сможете осознать Кришну. Someone may think, oh, as they are in their regular everyday experience, they experience many things, and one of those experiences will also be Krishna. Ну, кто-то может подумать, что в своей повседневной жизни они испытывают кучу всего, каких-то разных вещей, явлений, и что что-то из этого будет как опытом восприятия Кришны. But it is impossible. Но это невозможно. Only when the consciousness has come into the state of Advaita, non-dual awareness, then you can experience the non-dual reality of Sri Krishna. Только это невозможно, только когда сознание придет к уровню недуального осознания, вот только тогда мы сможем познать эту недуальную реальность Шри Кришну. Many people they think, oh yes, I'm relishing Braja Rasa. Кто-то может думать, многие могут думать, о, я вкушаю Раджа Расу. But this Braja Rasa is available in any kitchen in Uttar Pradesh. Но вот такая Раджа Раса доступна на любой кухне в Уттар-Прадеше. Turn on the radio. Mayamori, ladies in the kitchen singing, yes, Krishna says, I did not steal butter. Включите радио, и там будет песня про Кришну, что он не крал масло. This is not Braja Rasa. Но это не Раджа Раса. Braja Rasa is aprakrita. It is supernatural. Раджа Раса апракрита, она сверхъестественна. It is only experienced by those whose consciousness is beyond duality. Ее могут осознать только те, чье сознание находится за пределами дуальности. If you look at the world and see many different separate objects which are in a state of chaos, randomly bumping into each other, then this is the dual consciousness. Only when our consciousness sees everything integrated into one harmonic reality and one becomes fearless and experiences, I am in the presence of Krishna. Krishna is everywhere. Then one is free from duality and can realize Krishna. Если мы смотрим на мир, и мир в нашем восприятии — это такой хаос, который наполнен разными объектами, которые случайно там друг с другом взаимодействуют, периодически сталкиваются друг с другом, то вот это как раз дуальное сознание. Но только тогда, когда мы видим мир в полной гармонии, что Господь во всем и все его проявление гармонично, тогда это будет не дуальная реальность, не дуальное восприятие. Bhagavad Gita, Krishna says, Yesham tu antagatam papam jananam punyakarmanam ye dvanga moha nirbhukta bhajanti mam vridabrata. Only those persons who have become free from the reactions of pap sins
and who have done the punya karma, that is pious activities. Punya karma means Vaishnav Seva. They have served pure Vaishnavas in this life and the previous life. And their consciousness is Dvandva Moha, Nirmukta, free from duality, Bhajanti Mam Bheda-abheda-tattva. Only they can do firm bhajan, devotional service to me. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что только те, Free from sin, кто освободился от греха, затем, кто служил вайшнавам, совершал вайшнав-севу в этой жизни и в прошлой жизни. Punya karma. Here, punya karma is not material pious activities. It means the service to pure sadhus. Здесь употребляется слово пунья карма, но это не просто мирское благочестие, а это именно служение садху. They dvandva moha nirmukta. They are nirmukta, free from the vision of duality. И третье условие, они нирмукта, они свободны от дуальности. They are not affected by happiness and distress. На них не влияет счастье и страдания. They are not affected by profit and loss. Прибыль и потеря на них не влияют. They are not affected by victory or defeat. Победа или поражение тоже на них не They are влияет. not affected by praise. They don't become puffed up when they're praised, and they don't become deflated if they're criticized. Они не гордятся, когда их хвалят, и они не смущаются, когда их критикуют. So such persons, bhajanti mam bheda-abheda-tattva, they can engage in my service, bhajan, with a firm determination. Кришна говорит, вот только такие личности могут совершать служение мне, совершать баджан мне стабильно, So, с настойчивостью. Sutta Goswami, after describing the absolute truth is Bhagavan, but he is realized in stages depending on the method of approach. Then he said, Tat Shradadana Munayo Jnana Vairagya Yuktaya Pasyantapmanam Chatmanam Bhaktya Sruta Grihitaya. И вот после того, как Суда Госвами говорит, что верховная реальность единая, не дуальная, которая воспринимается как Браман, Параматма, но на самом деле это все Бхагаван, он переходит к следующему стиху. By this Sutta Goswami is saying, who can realize Bhagavan, or Paramatma, or Brahman, they must have these qualifications. Он говорит, вот тот, кто может осознать Браман, Параматму или Бхагавана, он должен обладать следующей квалификацией. Sometimes people think by Gyan you can know Brahman, by Yoga you can know Paramatma. This is completely wrong. Without Bhakti, you cannot know anything. Иногда люди думают, что благодаря гьяне вы можете познать Браман, благодаря йоге Параматму, но на самом деле это не так, потому что без бхакти вы не обретете ничего. So Tat Shradadana Munayo. Here Tat means that truth in all three phases previously described is realized by the person Tat Shradadana, who has Shraddha. Shraddha means seva vritti, the service mood. Верховную реальность во всех этих трех фазах может осознать только тот, кто шраддхана, у кого есть шрадха, то есть сева врити, желание служить. Munayo means that person should be muni. Этот человек мунайо, то есть он должен быть муни. A muni is a person who can do manan. Their mind is very steady and they can go into a trance and deeply meditate on their object of devotion. Они могут совершать манан, то есть их ум очень стабилен, и они могут погрузиться в глубокий транс, медитируя на свой объект поклонения. Nowadays we see that many devotees, they cannot sit for more than 10 minutes without getting up, walking around, checking their phone. И сейчас мы видим, что очень многие преданные не могут сидеть спокойно 10 минут, не проверяя телефон, не вставая, не отвлекаясь туда-сюда. Until you can develop the habit of sitting in one place like a statue without moving and chanting 64 rounds, then there's no chance of understanding the transcendental reality. Пока вы не разовьете привычку вот неподвижно сидеть на одном месте и воспевать 64 круга полностью погруженными, вы не осознаете эту реальность. Sometimes people say, oh, this devotee fell down, that devotee fell down. Иногда говорят, ой, вот этот преданный упал, вот этот преданный упал. Chaitanya Mahaprabhu has implied, and Bhaktisiddhanta Thakur said, anyone who is not chanting 64 rounds daily is fallen.
Но Махапрабху и Шрила Бхактисиданта Сарасвати также говорят, что тот, кто каждый день не воспевает 64 круга, он уже падший. They're all fallen. Уже They're not все упали. completing 1 lakh Harinam because this is Chaitanya Mahaprabhu's order. Тот, кто не воспевает 1 лак Харинамы каждый день, он уже падший, потому что это прямой приказ Махапрабху. Chaitanya Mahaprabhu, he is the most merciful incarnation. But he will not even accept a glass of water from a person who does not complete 1 lakh Harinam every day. Махапрабху самое милостивое воплощение Господа, но он даже не примет стакан воды от того, кто не выполняет свой лак Харинамы каждый день. So if one is a pretender, then he will not get any benefit by being slapped on the back and congratulated by thousands of other pretenders. И It will если, not make a person bonified because thousands of people think that you are great. и если кто-то притворщик, кто You don't change anything. никакого блага ему не принесет то, что тысячи таких же притворщиков будут хлопать ему по плечу и говорить: да-да, ты молодец. То есть все это пустое, это не сделает его чистым вайшнавом. So who will realize the truth? That person who has Shraddha, the service mood, Итак, кто осознает истину? Тот, у кого есть шрадха, настроение служения, who is a muni, who can meditate without a distracted mind, restless mind. кто муни, то есть он может медитировать без беспокойств в уме. Also sitting in one place without moving and sleeping does not count. Но также, если вы сидите на одном месте и воспеваете, но при этом засыпаете, это не считается. Oh, I did not move, but you were snoring. Ну да, ты не двигался, но ты пропел. So should be free from vikshet and lie. Vikshet means distracted mind and lie means mental inertia, going into sleepiness. Поэтому мы должны быть свободны от викшеп и лая. Викшеп — это беспокойство ума, а лая — это сонливость. So jnana vairagya yuktaya. And that person, he should be, have jnana and vairagya, understanding of tattva, and be detached from this world. If a person has some slackness, some weakness in their detachment, they are looking, oh, which girl is looking at me, which boy is looking at me, then no bhakti. И также такой человек должен обладать гьяной и вайрагией, то есть, отреченностью, потому что когда мы смотрим: о, какой мальчик на меня смотрит, какая девочка на меня смотрит там на парикраме, это не бхакти. Well, for so many days I've been giving you sweets. Я вам так очень много давал вам сладостей, Very delicious раздавал. pastimes of Radha and Krishna, but I have a fear you may become diabetic. So today we have to cut. Я кормил вас долго очень сладкими лилами Радхи и Кришны, и я боюсь, чтобы у вас не развился диабет, поэтому сегодня нужно так на диету посадить вас. Just like when you are going to honor prasadam, then there are so many preparations, but the first preparation you should have is sukta. What is that? Karela, bitter melon. If you eat what is bitter first, then everything else will taste more delicious. So in the same way, if you hear deeply Siddhartha, then all the sweet pastimes of Krishna will be so much more relishable. Подобно тому, как когда мы собираемся вкушать прасад, первое, что мы должны вкусить, должно быть сукта, то есть горькая карела. И тогда после этого все сладкие блюда обладают неповторимым вкусом для нас. И точно так же, когда мы в первую очередь глубоко погрузимся в Сиддханту, то сладкие лилы Радхи Кришны будут для нас еще в 1000 раз слаще. Then third line, Pasyat Tatmani Chatmanam. And they see that everything exists within Sri Krishna. И также такие личности видят, что все существует внутри Кришны. Bhakti Sruta Grihitaya. And they engage in devotional service in accordance with Sruta Grihitaya means in accordance with the principles of Vedanta. И они совершают преданное служение в соответствии с принципами Веданты. So the question comes, what does that mean? The principles of Vedanta. И встает вопрос: а что это значит в соответствии с принципами Веданты? Srimad Bhagavatam is considered to be Sarva Vedanta Saram Hi Srimad Bhagavatam Isyate. It is the essence of Vedanta. It is Vyasadev's own natural commentary on his own Vedanta Sutra. Шримад Бхагаватам — это вся суть Веданты, ее эссенция, и это естественный комментарий Шрилы Вьясадева на его собственную Веданта-сутру. So, there are many philosophical schools in India
And we can say broadly, they are divided into Sad-darshan, 6 darshans, А, 6 classical philosophical schools. В Индии есть много философских школ, течений, и так широко мы можем разделить их на 6 даршанов, 6 философских учений. There is Nyaya Darshan, the logic school of Gautam Rishi. Есть Ньяя, школа логики Гаутама Риши, Vaisheshik Darshan, the atomic theory of Kanad Rishi. Вайшешик Даршан — это атомная теория Kanad. Канад Риши. There is the Sankhya Darshan, the theory of Purush and Prakriti and the 3 gunas, presented by Kapil Rishi. Санки Даршан — это учение Капила Риши о Пуруше, Пракрити и гунах. Then there is the Yoga Sutra of Patanjali, which has become very famous and popular around the world today. Затем есть йога-сутра Патанджали, которые приобрели огромную популярность в мире сегодня. Then there is the Purvamimamsa or Karmakanda Darshan of Jainini Rishi. Затем есть Пурва-мимамса или Кармаканда Даршан, Джаймини Риши. This is 5. Then the 6th one is Vedanta. Вот это были 5 даршанов, а 6-й даршан — это Веданта. So without going into the details of the first 5, we should know what is the speciality of Vedanta Darshan that makes it different from the other 5 darshanas. И не погружаясь очень глубоко в предыдущие 5 даршанов, мы должны понимать, в чем особенность Веданты и что настолько возвышает ее, возвеличивает ее в сравнении со всеми другими этими философиями. The speciality of Vedanta is abhinna nimitta upadan. Особенность Веданты — абинна нимитта упадан. Abhinna means non-different. Абинна означает неотличный. Nimitta means the instrumental cause. Нимита указывает на инструментальную причину. And upadan means the ingredient cause. Упадан — это ингредиентная причина, указывающая причина. For example, other philosophers who are not the followers of Vedanta, they may admit, yes, God exists. Например, другие философы, которые не последователи Веданты, могут признать, да, Господь существует, God has created the world. и Он создал этот мир. But God has made the world out of matter, and God Himself is the instrumental cause of the world. The ingredient cause of the world is matter. Но Господь создал вот этот мир из материи. Получается, Господь инструментальная причина, а вот эта ингредиентная причина — это материя, потому что Он создал мир из материи. Like a builder built a house, but the house is separate from him because the house is made of stone and wood. Вот как строитель, который построил дом. Дом отделен от строителя, потому что строитель взял для этого материалы, там бетон какой-то, кирпичи, и поэтому это 2 отделенные субстанции. So, Nyaya, Vaisheshik, Sankhya, Yoga, Purvamimamsa, they're all Vedic. They are Vedic. That means they're Astic. They accept the Vedas. They don't reject Vedic revelation, but they're not Vedanta, the conclusion. И вот такие философии, как Вайшешик, Санхья, Пурва-мимамса, они все ведические, то есть они астик, они признают веды, но это все не веданта. Because they don't accept abhinna nimittupadan, that God is not only the instrumental cause of the world, but He is the ingredient also. Потому что они не признают вот эту концепцию абинна нимитта упадан, что Господь не только инструментальная причина творения мира, но и ингредиентная причина. So to illustrate this, Srila Vyasadeva, actually Krishna is speaking himself, 11th canto Srimad Bhagavatam. You can learn this verse today so that you can be firmly fixed in the speciality of Vedanta. И Шрила Вьясадева, то есть сам Кришна, в 11 главе Шримад Бхагаватам дает вот этот стих. И вы можете сегодня его выучить и получить это осознание. That the nimitta and the upadan, they are abhinna, non-different. Осознать, Separate. нимитта и упадан не отдельны друг от друга, они отдельно, не отличны друг от друга. Bhinna means separate. Abhinna means not separate. Бинна означает отдельные, а абинна не отдельный, не отличный. Nimitta
plus upadan becomes nimitta upadan. И The A and the U combine together to become a O. И нимита и упадан превращается в нимита упадан. То есть вот эти вот А и У, значит, превращаются в О. So in this verse is the very iconic presentation of the speciality of Vedanta, abhinna nimitta upadan. Вот это очень такой важный стих, вот в этой, который презентует эту концепцию абина нимита упадан. Don't be lazy and think this is irrelevant. Не ленитесь, не думайте, что вам это не нужно, не важно. Only after going through this, making the effort to understand and realize this point, after that, then there can be Shuddha Bhakti and become Shuddha Vaishnava and realization and Radha Krishna Seva. Только когда вы по-настоящему осознаете вот эти моменты, только тогда к вам может прийти истинная реализация, истинный духовный опыт, и вы сможете осознать Радху и Кришну. So you can recite Вы можете повторять. after me. Повторите. Atmaiva tadipram vishvam Srijate srijati prabhu Trayate trati vishvatma Kriyate haritishvaraha. What an elegant verse. Это очень элегантный стих. Vedanta, after saying Om Tata Brahma Jigyasa, now is the time. Now you have a human body and you've given up the paths of karma, jnana and yoga. Now you are ready to inquire about the absolute truth. Brahma. Brahma means Krishna. И вот это удивительно. После того, как говорится о Тата Брахма Джигьяса, что теперь вы отбросили все другие пути, там, гьяну, йогу, и теперь вы можете сосредоточиться на поиске созерцания верхов высшей истины. Вот наступает этот стих. In the next sutra, Vyasadeva said, Janmadhyasya yataha. The absolute truth is that from which came the Janma, Adi, the creation, etc. So that means creation, maintenance and destruction. Вот в следующей сутре после этой Шрила Вьясадев говорит, Джанмадья Сяятаха, то есть, что Господь — это тот, кто создает мир и так далее, но и так далее означает, что Господь отвечает и за создание, и за поддержание мира, и за разрушение. So that second sutra, of Vedanta is explained in the first verse of Srimad Bhagavatam. Janmadhyasya yatanvayaditaratas-chate shlopigaswarat. Janmadhyasya anvaya itara. Anvaya means the direct cause, the ingredient cause. The itara means the other one, the instrumental cause. So you can see here how in the first verse of Srimad Bhagavatam, the second sutra of Vedanta is being elaborated upon and made very clear. Janmadhyasayataha means God is the the world comes from Him, but He is the instrumental and the ingredient cause. Вторая сутра Веданты, Шрила Вьясадева, она получила такое подробное объяснение во втором стихе Шримад Бхагаватам Джанмадья Сяя Танвая. И этот стих указывает, подробно очень говорит о том, что Господь является и инструментальной причиной создания мира, но также ингредиентной причиной создания мира. So this verse is elaborating further on that. И вот этот стих продолжает эту дискуссию. So listen carefully. And the upadis, the limitations which are keeping your chitta in a contracted state, they will fall away and your chitta will expand. И слушайте очень внимательно, чтобы те упади, вот эти внешние оболочки, которые удерживают вашу читту, пусть они отвалятся, и пусть ваша читта расширится и сможет вместить эти концепции. The Sankuchitta Chaitanya, the consciousness which is contracted and limited, will become Vikasita and ultimately Purna Vikasita Chaitanya, fully blossomed consciousness. То есть из состояния Санкучита Четана, очень сжатого такого маленького сознания, пусть оно станет Викасита Четана, Пурна Викасита Четана, вот расцветет полностью, как цветок. So, first line, Atmaiva. Atma, he means the supreme person. Does not mean the Jivatma. Атма и Ва. Атма здесь означает Верховный Господь, здесь речь не идет о дживатмах. Atma Eva. Certainly,
the supreme conscious being. Атма Ива непременно Верховный Господь. That supreme conscious being, Idam Vishwan, is this world. Вот эта Верховная Личность, это и есть этот мир. Really? Да, не правда? Just in case you missed it, Krishna says, Srijate Srijati Prabhu. Если вдруг вы с первого раза не поняли, Кришна повторяет Сриджате, Сриджати, Прабху. Prabhu means the Lord. Прабху — это Господь. Srijati is the transitive verb. That means, Srijati means he creates. Сриджати — это переходный глагол. Это указывает, что он создает. And Srijate is intransitive, means he is the created. Сриджате — это не переходный глагол. Это означает, он как бы и есть творение. So very beautifully expressed here by Krishna. Srijate Srijati Prabhu. That Lord is both the creator and the creation. То есть в этом стихе очень красиво сказано, что Верховный Господь, он и творец, но он и творение при этом. So Janma, Джанма. he's the source of the world, but also the world. То есть он и источник мира, но он и сам мир тоже. Janmadi means creation, etc. So that means now maintenance. Джанмади, сотворение, etc. означает, и так далее, означает, что это творение мира, но также его поддержание. Maintains and supports. Кто поддерживает мир? So, Trayate Trati Vishvatma. This third line. Третья строка. Трайта трати Вишватма. Vishvatma means he's the Atma of the universe, he's the soul of the universe. Вишватма означает, что Господь — это душа Вселенной. Trati, he is the one who protects the universe. Trayate, and he is that which is protected. Трати — тот, кто защищает Вселенную, но также Трайта — это тот, кто и есть защищаемый объект. Last line. Kriyate Haritishwaraha. That Ishwara, controller. Harati. Harati means he takes away. In other words, he is dissolving the universe. He is the creator, maintainer, and destroyer. So he is the one who dissolves or withdraws, destroys the universe, Harati, and Kriyate. He is that which is also withdrawn. He's not only the withdrawer of the universe, but he is also that which is withdrawn. И в последней строке говорится, что Ишвара, этот Верховный Господь, который все контролирует, он, с одной стороны, Харати, то есть он разрушает мир, его растворяет, вбирает в себя в свое время, но он также является Крията, то есть вот этим вот объектом, который разрушается и вбирается в Господа. So, Janmanyasya means the Supreme Lord is the creator and the creation. He is the maintainer and that which is maintained. And he is he who withdraws everything, and he is that which is withdrawn. То есть Джанмади, Ясия Таха, Верховный Господь — это тот, кто создает творение и сам является творением. Это тот, кто поддерживает и сам является поддерживаемым, и тот, кто разрушает и при этом сам является разрушаемым. And yet still, he exists separately from all of those things in his own Satchidananda Swarup. И в то же самое время он существует также отдельно от всего этого в своей этой вечной Саччитананда Сварупе Шри Кришны. So, this point Krishna makes again and again throughout the Shastra. И снова везде в шастрах Кришна говорит об этом. You know, in Bhagavad Gita there are 4 verses called Chatusloki Gita. They are the whole Gita in only 4 verses, in chapter 10. Вы знаете, что в 10 главе Бхагавад-гиты есть Чатушлоки Гита, это вся суть Бхагавад-гиты в 4 шлоках. What is the first verse of Chatusloki Gita? Каков первый стих? Ахам сарваса. Aham sarvasya prabhavo vatak sarvam pravatate ikita bhakma vajantima buddhabhava samanvrita. Krishna said, Aham sarvasya prabhavo. I am the origin of everything. Means creator. Кришна говорит, я источник всего, то есть я творец. Mai sarvam pravatate. By me, everything is going on. So this means the first line, Aham sarvasya prabhavo. I am the
manifestation of all things means I am the ingredient cause. Matak sarvam pravartate, and everything moves because of me. I am the instrumental cause. So this point of abhinna nimitto padan is the very opening verse of Chatusloki Gita. Ахам сарварси прабхаво, здесь Кришна указывает на то, что он творец мира и на то, что он является ингредиентной причиной. А вторая строка, Матак Сарвам Правартате, что он также является инструментальной причиной творения мира. То есть вот в этой сути, сути Бхагавад-гиты Кришна говорит об этом. Matva bhajantimam. And one who knows this, he does bhajan. If you don't know it, you're not doing bhajan. И Матва Баджантимам, тот, кто это знает, совершает баджан. Если вы этого не знаете, вы не можете совершать баджан. Only speculating with the conditioned material mind. А просто будете спекулировать вашим материальным умом. Bhajan is beyond the dvandva, duality. Потому что баджан находится за пределами дуальности, двандвы. So, iti matva bhajantimam, buddha bhava samanvita. How did they do bhajan? Bhava samanvita, with great feeling of the heart. Будда, Бхава Саманвитаха, а как такие преданные совершают баджан с Бхавой, с очень таким тонким настроением сердца, любовным. Not material sentiment, with divine emotion. Не с материальными чувствами, а с настоящей духовной эмоцией. Oh, look at Srimad Bhagavatam. There is also Chatusloki Bhagavatam. А в Шримад Бхагаватам тоже есть это шлоки Бхагаватам. What is the first verse? Каков первый стих? Aham meva sameva gri nanyagyat sadasatparam paschadaham yaritatscha yo vishisheta sosmyaham. Brahma was enlightened at the beginning of the creation. And first verse of this instruction, Aham meva sameva gri. Before this universe existed, before the material world even existed, only I existed. Господь Брахма, когда он только получил просветление, первое, что он узнал, это вот эти вот истины, что до того, как мир существовал, я существовал. And when all the universes are destroyed, they're gone completely. Only I exist. И когда все вселенные разрушены, тоже существую только я. But in the middle period, only I exist. А в промежуточный период, когда как бы мир существует, тоже существует только я. You may think, oh, just before the world there was only God, after the world there's only God, but in the middle there's this other thing. То есть мы можем думать, ну хорошо, до творения мира есть только Господь, после разрушения мира есть только Господь, а посередине, ну там всякие еще другие вещи. Но нет, всегда есть только Господь. Idani vishvam bhagavani vetaro yatod jagatstana niroda sambhava tadiswam veda bhavangspartatite pradeshamatram bhavata pradashitam. Narad Muni was instructing Vyasadeva before he enlightened him with Srimad Bhagavatam. Нарада Муни давал наставление Вьясадеву до того, как он дал ему полное просветление в Шримад Бхагаватам. He said the same thing. Idam hi vishvan bhagavan. Indeed, this world is Bhagavan, Ivetaro, but also he exists in his own transcendental swarup. Нарада Муни сказал то же самое. В самом деле этот мир — это Бхагаван, но также в дополнение к этому он существует в своей отдельной прекрасной форме. In Gita, Bahunam Janmana Ante Jnanavam Mam Prapadyate Vasudeva Savam Iti Sama Masudulabha. Krishna said, after many births and deaths, when a person is established in Jnana, transcendental knowledge, then he realizes what? Vasudeva Sarvam Iti. Everything. Vasudeva is everything. И также Кришна говорит в Бхагавад-гите, что после многих рождений и смертей, когда человек наконец получает это знание, эту реализацию, Васудева Сарвам Ити, что все есть Господь. Jnanavam prapadyate. Then he surrenders to me. И затем Кришна говорит, он предается мне. When we have non-dual consciousness, then we naturally surrender to Krishna. Because if we don't have non-dual consciousness, then there's options. There's Krishna, then there's other things to do. Когда у нас No, there's nothing else to do. Only Shuddha Bhakti. Когда у нас не дуальное сознание, у нас как будто бы мы только предаемся Кришне, потому что мы понимаем, нет ничего, кроме Кришны. А когда у нас дуальное сознание,
мы ложным образом считаем, что вот есть Кришна, а есть что-то другое. Но на самом деле ничего, есть другие вещи, чем заняться, но ничего другого нет. Mahatma Sudurlabha, but a great soul is very rare. You cannot find 10 of them shopping for saris in Loy Bazaar. Но такие великие личности, которые это осознают, очень редко встречаются. И вы не найдете их вот так, там 10 человек, таких не наберется на Лой-базаре, кто покупает сари. Not so much time. Времени мало осталось. How is it that we have no awareness of this non-dual consciousness and that God is also the upadana, ingredient cause of reality? Почему у нас нет вот этого осознания, почему у нас нет недуального осознания, и почему мы не понимаем, что Господь также является упадан каран, то есть ингредиентной причиной мира? That is your eye. Вот это ваш глаз на рисунке. Namaskar. Украсим тушью. And your chitta, the mind from which you are seeing the vantage point, seeing the world. А вот ваша чита. И вот с ракурса глаза вы смотрите на этот мир. Here's the world here. А вот мир. There's America, there's Brazil, Америка, Бразилия, Africa, Африка, India, Индия, Europe, Russia. Европа, Россия. So that you are seeing the world. Вот глаз видит мир. This duality, the basis of this duality is identifying the subject and the object. Вот база этой дуальности, ее основа заключается в том, в идентификации субъекта и объекта. Actually, you are Atma. We are just theoretically giving the Atma here. На самом деле вы атма. Мы просто теоретически вот атму сюда поместим. No revelation of confidential details is the shining light with us. То есть не думайте, что это какие-то секретные значения, там свет какой-то, просто так нарисовали. But by avidya, by ignorance, the gyan vritti, the light of consciousness is absorbed in the limitations of this mind. Но из-за авидья врити, вот невежество, вот этот свет знания, он погружен, как покрыт. And so you have the duality of the subject and the objective world. И тогда у вас из-за этого наступает дуальность субъекта и объекта мира. By chanting the holy names and hearing and all the various activities of bhakti, then the gyan vritti becomes free from the absorption in the material mind. Mantra means mananatrayate yasma mat tasyan mantra parikirtita, that which releases you from the limitations of material thinking is mantra. Но благодаря воспеванию святого имени и благодаря совершению другого служения, вот эта гьяна врити, она уже не фиксируется вот как в этой точке, потому что мантра освобождает ум. If we are absorbed in our chitta, then we are like one big bundle of upadhis. Когда мы погружены в нашу читу, мы как будто бы одна большая там стопка, куча разных упади, разных размышлений. Я мужчина, я женщина. I am young, I am old. Я молодой, старый. I am enjoying a pizza. Наслаждаюсь пиццей. Whatever. Что бы там ни было. We are like a bundle of upadhis, seeing a world which is chaotic. То есть мы вот с точки зрения, вот с ракурса вот этой стопки упади, мы смотрим на мир, он нам кажется абсолютно хаотичным. But when the gyan vritti, the consciousness of soul, is directed towards Krishna, then it becomes free from this mental limitation. Но когда гьяна врити, вот этот лучик, он как будто бы направлен не на эту стопку упади, а на Кришну, то мы освобождаемся от вот этих ограничений. And then both the subject and the object are realized as Vasudeva Savanitu, Sa Mahatma Sudurlabha, the entire ingredient of existence. It is all Krishna, different forms of Krishna. That means transformations of his energy. И тогда и субъект, и объект, это все мы уже воспринимаем как Васудева Сарвамати, что это лишь разные проявления энергии Кришны. Actually,
The material energy has no shape. It is Prakriti. It has no forms in it. На самом деле у материальной энергии нет никаких форм. Это пракрити, в ней It is the нет форм. Paramatma who enters into Prakriti and then manifests everything. So every single shape and form in this world is the form of Paramatma. Это параматма входит в пракрити и создает различные формы, поэтому все различные формы в этом мире — это формы параматмы. And therefore, Vedanta Sutra gives the conclusion that every word is a name of God. Because table, chair, building, human, these are all names of form of Paramatma. So ultimately, every word is a name of God. This is conclusion of Vedanta. И, следовательно, есть заключение Веданты, что каждое слово в этом мире, стол, стул, человек — это все на самом деле имена Бога, потому что это все форма параматмы. So this will develop tomorrow. И завтра мы продолжим.